Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Amacha amalungi gwenna atukereddeko yona gyosinzidde okubanga otwegeka amaaso okusinzira mu ggwanga lyoli ekitundu kyolimu buyinza okuba bwakacya bwakawungeera oba oliawo amalya ga byamisana kalasa mayanzi abamu mugenda okwebaka abamu mwakazuukuka mwenna mbagamba nti wasuza otya osiibye otya kulikayo nkwagaliza olunaku olungi akawungeeza akalungi okusinziira wonna w'oba osinzidde. Nze mukose Arnold Anthony okubanga nkutuusaako akanyomero kano aka Global Mighty News Updates era nga tuli mu Digitalk TV tusinze wano lukulinaŋŋanda mu kibuga Kampala mu division y'e Makindye okubanga tukutuusaako byonna bye twatusobodde okutuusaako. Agwe akedde n'akamunyumunyu ku matama twebaza Katonda okubanga akusobozesezza naawe akedde n'ebikusoomooza tusaba Katonda akusobozese okuyisaamu mu mbeera eyo gy'oyitamu. Katonda yekka naawe mwabasinga otegeera embeera gy'olimu ffe nga abantu mikwano gyo tuyinza okuba tetumanyi bulumi bw'oyitamu naye tusaba Katonda akusobozese okubanga ogiyitamu. Tulina amawulire mangi okuva egyo gye twayise gye mutaabadde sakiri nga mwagategedde naye nga twongerako obwongezi okusobola okulaba nga tugabategeeza naye nga sinagayingiramu kutegeeza nti Interface Show eya Dr. Kano Kiza Besigye egenda kukyusa obudde eve ku Lwomukaaga essaawa 4 ekomewo ku Lwokutaano ssaawa 6 ogw'emisana okutandika n'omwezi ogw'omwenda yo ekyaliwo naye obudde n'olunaku byebikyuseemu katono nnyo nnyini ddala. Ani kyatukutegeeza gwe alina omukolo gwonna ng'oyagala kukwata katambi kukwata bifaananyi oyagala gustreamingira abali ebweru bakugoberera okuva ne Uganda gwe oyagala kuorganizingira event yonna oba kulaunching kitabo oba oyina omukolo gwa baby shower kuzina balongo oba omukolo gwonna gwetagisaamu event management gwetagisaamu videography photography kugamba bugambi nti jangu tuogere business oyagala kukolera content yenna owa social owa digital jangu tuogere tulabe sobola okulabanga oba oliawo osobola okuba abantu business yo maaso bagimanye gwe ayagala okulangira business yo oba ayagala okukolera kalango naawe tewetulako eyo teweekumoma jangu osobola okunkubira ku 07 800 2M2 oba ekitongole 0702 9 7 MTN eri 0783 04 77 85 tukoneko tusobole okubanga twogera business kantandikirawo ddala akawungezi k'eggulo kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri nyinimu yaguddewo olukiiko olw'omulundi ogwasatu yagaddewo olw'omulundi olukiiko lw'omulundi ogwasatu naggulawo omulundi ogwasatu mu olumu kyabadde kijjobi ng'alabiseeko eri Obuganda ow'embuga nga alambulako abantu be ng'anyumyako nabo n'olukiiko olupya olwalondebwa okwoteeka n'okulayiza abo abamu oba abadde basiima obwami ba minisita abapya abakalondebwa. Ssaabasajja Kabaka yayogedde ku nsonga ez'enjawulo era nga mu bino mwabaddemu ensonga y'ettaka kugobaganya abantu ku ttaka era ng'agamba nti oba oliawo kifuuse baana baliwo so nga neyo gye baba baddukidde abantu bano tebafunye nnyo bwenkanya era nga oba oliawo kooti zibakandaliriza okufuna obwenkanya sinakindi abamu ne baviiramu awo nga Namubiru ayokya omusota nga bagamba nti embeera ya kooti mwe zikolera si nnuŋŋamu nnyo ekiri awo era ono yasabye abaami abapya babe ekyokulabirako eri abavubuka era kwoteeka n'okubanga oba oliawo ebyo bakola olwaleero gwe musingi gw'abavubuka abanajja mu maaso eyo. So Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yabadde mu Lubiri e Mengo ng'asinkanye olukiiko lwe ne baminisita be abapya kwoteeka n'abo abataakyusibwa era ono lyabadde essanyu jjereere olw'okuba nti yalabiseeko eri Obuganda. Katufune okwogera kwe bwe yabadde asinkana abakungu n'abaami be awo mu Lubiri e Mengo.
Tusaba n'abantu baffe mwenna okwetegereza obuweereza bw'abaami bano abaami ba Kabaka okulaba nga batuukiriza obulungi empeereza yaabwe. Newankubadde nga tukyalina obuzibu mu nsonga ey'obulimi naddala ku butale n'okugwa kw'emiwendo gy'ebintu bye tulima, naye tuleme kukoowa. Era tusaba ne gavumenti okutwala eby'obulimi ng'essomo ekkulu ennyo era lisomesebwe okutuuka mu siniya kisobozese abaana baffe okuyiga eby'obulimi nga bakyali mu masomero. Tukyawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. Tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu. Kale nga bwe tuvaako ku nsonga eyo eya Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II okubanga yabiseeko eri Obuganda, ate tuddako ku nsonga ey'obubenje kw'oteeka n'envuga n'enkozesa embi ey'amakubo, nga bwe twogerera kati mu wiiki emu yokka obubenje 437 bwe bwagwawo okuva wakati w'ennaku z'omwezi 12 ne 19 omwezi guno, era nga kyategeerekese nti abantu 87 bo eyaabwe yavuunikiddwa era nga zembuyaga ezikaza empewo. Kw'oteeka abantu 341 bo baavaawo n'ebisago eby'amaanyi, era nga mu mbeera eno kyawaliriza poliisi okuddamu okuttukiza ebikwekweto ekikwekweto kya Fika Salama. Fika Salama kino operation ekolebwa ku nguudo zimwasanjala ez'enjawulo, kw'oteeka ne Kawunyemu. Ye Kawunyemu ebiseera ebisinga akola kiro, naddala mu abantu abavubawo ku digida okucakala n'okupepeya ebikwekweto bino bitera okubakwata nga mukawunyamu bw'otesitinga nga onywedde ate nga bw'ovuga awo nga naawe ofuna omugabo gwo. Naye nga Fika Salama yo akola ku mwasanjala, bano abakola ku nguudo empanvu, simanyi Kampala Mubende, Kampala Jinja, Kampala Masaka, Kampala Mbale. Mwe Abafika Salama ekimbina ebikwekweto bijja kubanga bibakwata, era nga kitandise olwaleero okusinziira ku mwogezi wa poliisi omukulu Michael Kananura yategeezezza olukungaana lwa bannamawulire akawungeezi k'eggulo nti oba oli awo eno y'emu ku mbeera gye banaasobola okuyitamu okusobola okukendeeza ku bubenje n'okufiirwa obulamu bw'abantu, nga abantu abavuzi b'ebidduka bavugisa ekimama kw'oteeka n'okuvuga endiima. Kati tufune okwogera kwe nga akkatiriza ensonga eno. The cause of these accidents remain speeding, that is driving beyond prescribed speed limits on various roads, and improper overtaking. This is putting emphasis on operations and sensitizations across the country. Operations are basically targeting those that drive recklessly, especially speeding and careless overtaking. Operations will thus begin with effect from tomorrow. The exercise continues until sanity is witnessed on roads. Kale ensonga naye ndowooza mukitegedde bulungi, so gwe omugawo w'ebidduka buli ogenda ku kkubo weegendereze. Aye n'ekirala tubakubiriza tovuga mu sirikale, naye vuga mu motoka. Abantu abasinga mwayiga kutereeza mu kkubo naye temwayiga kuvuga mu motoka, naye bw'otuuka ku kkubo tukusaba nti oba oli awo
bera mwegendereza nnyo kuba obulamu bwo bwa bugagga. Abatuvaako awo ate parliament, ababaka ba parliament nga bakulembeddwamu Honorable Asumani Basale wa Bugiri municipality bavuddeyo ne baboggolera ebbanka y'ensi yonna nga bagiranga okyekubira n'owanakyemalira. Bavuddeyo ne bagamba nti tebagenda kukkiriza government, tebagenda kuddamu kuwa government ya Uganda oba na Uganda loan yonna olw'ensonga nti oba oli awo baayisa etteeka erikangavula abasulika ennenge n'omukono ogw'ebikukujju. Bano ababaka ba parliament nga beegatiddwako ababaka ab'enjawulo, kuliko ne minisita w'empisa n'obuntu bulamu omukulu James Nsabuturo. Bano bagamba nti kino okujjako nga waliwo ensonga endala ey'enjawulo naye ng'eno si nsonga nkulu nnyo omuntu gy'osobola okuyimirirako n'ogamba nti oba oli awo omma obuyambi, nti kubanga n'ezimu ku nsonga zebawa abantu bano abamu essente zino ziba ziyamba n'abo be bayinza okugamba nti oba be bali mu mukwano ogw'ekifuulannenge. So nga bagamba nti kino si kya buntu bulamu era si kya mazima, naye nga bagamba nti bo basaba gavumenti ereke kuba na nteesaganya na banka ya nsi yonna, nti kubanga obuwangwa bwaffe empisa oba oli awo n'ennono erina okubanga eweebwa ekitiibwa. So tuleke kugenda ku ntoli z'abazungu, wabula kyetulina okukola kukendeeza ku nsaasaanya gyenge gye tusaasaanyamu ensimbi, kwoteeka n'okuba nti obuli bw'enguzi bulina okendeera obusente bwe tulina busobole okulaba nga oba oli awo butambuza eggwanga lyaffe mu maaso. Katulabe enjogera y'ababaka ba palamenti bano, then tukomewo. Cows, goats and all those kind of things. Western world nations want Africa to remain a source of raw materials. Any attempt that seeks to sell those raw materials, we can also benefit by adding. In fact, they will fight you to death. And that's what they are doing now. By withholding this lending to Uganda, and well knowing that this money goes to support socio-economic development of the entire country, including the queer people that you purport to fight for, are you not now exacerbating poverty? Health services are being provided to all Ugandans. So what discrimination are we talking about? I want to tell the World Bank, those few Ugandans out there that are trying to confuse the World Bank and other development partners are self-seekers. They're actually looking for greener pastures. Bwe batyo ababaka bwe bakubye embugo mu kyoto nga beecwacwana oluvannyuma lw'okubanga World Bank yavuddeyo n'egamba nti tagenda kuddamu kuwa Uganda bbanja lyonna olw'okubanga yayisa etteeka erikugira omukwano ogw'ekifuulannenge. Munzikirize amawulire gabadde mangi naye ndowooza kankome wano naye nga nekiri mu FDC kifumba mutuku oluvannyuma lw'okuba nti ebiwaayi bibiri bikyagenda maaso n'okubanga biwandagana kwani mutuufu ani mukyamu ani alina okuddukanya ekibiina kino, era nga ffe nga bannamawulire batuyita banfuira zirwana. So twagala kufunako obwoya kugenda kuzimba ffe gye mukoma okulwanagana ffe naffe okufuna ebyokwogera. So ekiri mu FDC kyo kifumba mutuku era nga ebiwaayi ekikatonga n'ekyenajjanankumbi bikyagenda maaso n'okulumangana n'okunenengana era nga tetumanyi gye kinaakoma kubanga bwe tugerera nga buli kiwaayi kiyise delegates conference. Katulinde tulabe omanyi bagamba nti tunaabawulira tunabiwulira tera kuddukira nduulu ate zindaba olwange ebiseera ebisinga tatera kutwalira basibe emmere, naye embeera nga bweri byonna tujja kuba tugibategeeza ffe ku Digitalk TV era tujja kusigala mu maaso nga tugezaako okulondoola ensonga eyo paka wenaggukira. Munzikirize enkome wano naye nga omukulu Rogers Lyahabwe agenda kujja wano n'abagenyi babiri okuli Morgans Murgemani ngono yakulira ekiwaayi ye president wa People Power ekiwaayi ky'abavubuka oba Youth Wing, kwoteeka n'omukulu Kasaga Gerald ngono ye national chairperson wa Yellow Power Movement. Bonna buli mu power eri People Power eno Yellow Power
naye nga ono ye mukulembeze oba ye chairman w'ekisinde ekya Yellow Power Movement mu ggwanga lyonna, ate oli ye president wa People Power Youth Wing. So bajja kuba nga boogera ku nsonga ez'enjawulo, naddala obutakkaanya emivuyo n'obukuubagano obuli munda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo. So bajja kutulaba paka ssaawa 4, so tujja kuba nga tugoberera ensonga eno. So twegattako ng'okomentinga, oweza komenti yo, oweza ekibuuzo kyo eri abagenyi, kijja kuba nga kituuka bulungi nnyo era nga abagenyi bajja kuba nga bakuddamu bulungi. Munsikize mpumulemu, nze Mukose Arnold Anthony, eno Digitalk TV, era nga tusiminga live ku Digitalk TV Facebook, The Alternative Uganda Facebook, ne The Alternative Uganda ku YouTube. Twitter osobola kugenda ku @Alternative Uga, ojja kuba otufuna bulungi. Ka tukomewo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. A very good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to today's edition of the Mighty Drive. My name is Roger Stoyawe, and it is a great honor yet again to be here with you this morning to talk about issues of national importance. I have gentlemen in the studio, and we're going to be talking about a number of issues, mostly political. And they represent their parties, their youth leaders from their respective parties. One is from the NRM, the ruling one,
that is going to be telling us about what it is. Their wing, he has some sort of a movement that I personally wasn't much aware about. Maybe this is the opportunity for me to learn about it, and maybe someone out there may not know exactly what it does, so he's going to be telling us what that is. We also have a gentleman who has appeared here before, Murgemani, who is also leading the youth wing of the National Unity Platform. So we want to look at all of these things. And also, in light of the recent internal political party confusions, and this is to say that it has not spared any particular party, even the ruling ones, only that for them they know how to control and minimize the pressure outside. They just keep it internal, but those internal political parties, confusions always happen. And so the current FDC, even the NUP has had its issues here and there. We want to look at all of that and how do we maneuver them, especially now that we are moving towards the 2026 general elections. The roadmap was put out, the directions have been defined, those who want to stand, they've told you the costs, the timelines, the deadlines. And so people are marching and building up towards that. So we want to see how do we make sure that by the time we reach 2026, the political parties are in a good shape and in a good place to be able to compete, but not just compete, to have good ideas, to be solid, to make sure that if they get the opportunity to lead a country, they can steer it in the right direction. So we're going to be looking at all of that. And of course, we want to give also a youth perspective of that. The confusion, how do youth contribute to it? Those youth wings, those youth leaders, how do they contribute to those discussions, to solving those problems? How can they give some sort of oversight? How can they bring fresh perspectives to make sure that these issues are dealt with? So I'm going to invite them. I'm going to begin with the gentleman on my left-hand side. To introduce himself, just tell us a little bit about you and the Yellow Power movement. What is that? How was it founded? When was it founded? And what is its objectives altogether? Okay. Feel free to use either English or Uganda. It's okay. Okay. Njagala kwesa olulimi lwa Bannayuganda oluzaale ezaffe ez'Abazungu munange katusooke tuzireke kubanga njagala babitegeere nnyo. Amanya n'eddoboozi nze Kasaga Gerald, nze chairman wa Yellow Power movement okwetoola eggwanga Uganda. Nsasa okubuuza kubatuuliriza sanyuka okusanga baganda bange ate olimbadde simulabangako naye mbadde sikulabangako this is my first time okubalaba ate mbadde nzijjala emirundi mingi. Yellow Power is a pressure group eri under NRM. Twavaayo okulwa omuntu wa wansi okulaba nga tubaako bye tunyikiza, okulaba nga pate waliwo ebigenda mu maaso ebitagenda bulungi, waliwo ebigezo obulungi ate n'ebikoleddwa twongera obisomesa Bannayuganda babitegeere. Yellow Power twatandikawo 2018 mwezi gwa kusatu tuzze operating emirimu egy'enjawulo. Twalina agenda ensonga zaalinga 3 twayimira okulaba nga enteekateeka eno tugitandika. Ensonga esooka kwali kulaba nga tufuba nnyo okulaba nga akalulu akaale ka 2021 President Museveni asigala mu buyinza. Twakola omulimu omulungi, Mukama Katonda atusaasira, President n'asigala nga akyatufuga ng'akyatwala eggwanga lino mu maaso. Ensonga ey'okubiri kwakola nga tukauntinga opposition n'okusomesa Bannayuganda eggwanga libikoze, gavumenti byekoledde eggwanga lino, biki ebiriwo, biki ebiganye, tete eggwanga tujjukize gavumenti ebyongere mu maaso n'obiteekesa mu nkola. Omulimu n'ogwo tugeze tugukola, abantu tugeze tubasomesezza bazigusa amaaso. Ebaddewo nti gavumenti erina byekoze biki tusomeseza abantu nti enguudo zino zikoleddwa, bino bikoleddwa, amalwaliro gazakolebwa n'ebiganye n'ebyetaaga okutereezebwa. Goli wano ayiza abantu basomeseza bintu si bituufu. Sooka otunuulire wano wooli. Ono yali nga nfuufu n'erukuli n'anganda ye bannaaye. Bannayuganda musiibeko tosobola kukola byonna n'obimaliriza. Naye waliwo ebikoleddwa gavumenti byekoze. Ensonga y'okusatu yali ya development nga ebiseera bino byonna byolabye nga okuva twava mu kalulu ebisigadde byawumula nga tulina oyingira development tulabe lwaki eggwanga buli kimu kikoleddwa ne Bannayuganda basigadde bakyali mu bwavu obungi nga tulina otunuulira ennyo enteekateeka y'eggwanga lwaki enteekateeka gavumenti zitaddewo YLP, UWEP, NADS bonna bagagga balina ebirala abantu basigadde bakyali baavu buzibu ki obaddewo awo twali tuze tutunula ekyola mukwano gwange ni brother abadde ku kamera angambye nti chairman Yellow Power General abye mulese odreka lwabo ogwo wano Makindye atwalde n'ensonga nti one in charge of
export and import bali kunteekate okulaba nga Uganda development yenkulakulana emirimu gye bakola givayo gye giri tugitunulemu tufune obutale weeru eggwanga abaana bakola bulungi ebintu ebyawano naye abaana tebatunuulirwako yadde okulowoozebwako tulabe nga tubigattako value okulaba nga tubabangula mu ngeri enjawulo abakola ebintu tebalinamu certificate tuzibafunire tubatikkire ate tubanoonyeze n'obutale ebintu ebyo ne value mu ggwanga kubanga tulina obusobozi Bannayuganda bekola ebintu byaffe tufuna ssente naye tusobola tukaganye na mutindo gwa ensi endala alaba wano ekyali Sudaani ebintu byaffe byagenda ebimu ne bagamba ebiri ku mutindo naye nga kyandibadde kisibe kyandibadde naye waliwo tubadde tubulidde so twebaza mu Katonda nti President yatunuulira ekintu ekyo n'akikwasa ate Odwek Lwabogo okulaba nga ate export oba enteekateeka z'eggwanga mu byenfuna zigendako waggulu so tulina kitulabye waliwo ekigenda mu maaso olaba nga asobodde okutalaga eggwanga lyonna okulaba nga tunoonyeza obutale obw'enjawulo so kati alina okudda ku gulawundi wansi alabe Bannayuganda bye bakola kitabiri ku mutindo so ensonga lwaki tuli mutambuza eggwanga lyonna tugenda mutwala yonna olw'entu weetaagisa okugenda ne mu kuteekateeka okuyingira Western, Eastern, Northern Uganda, Karamoja tukomekeze ne Buganda region okulaba nga ate ebintu bikyukamu so ensonga lwaki wetuli yellow power tetulina buzibu bwonna n'ebibiina byabufuzi kuba ffe tuwagira gavumenti eri mu buyinza gavumenti emala owangula obukulembeze ebeera mama wabibiina byonna ate ebeera etwala eggwanga lyonna President Museveni ye president wa president bonna byonna bijja kwogerwa bibaddewo naye nga Bannayuganda tugenda obbawubisa n'okubaziba amaaso bamanye nti eggwanga lyabwe ate tebalina genda kubitategeerekeka. Let me ask you one thing. Tuleka kubita bitategeereka because you see in countries that are working towards better democracies you cannot say the people that are in opposition are the ones that check you so yes, they are keeping you in line on your going. Yes, but that's besides the point. I wanted to ask you this just a second. I wanted to ask you this. Do you think where we stand with your ruling government led by, of course, His Excellency President, do you think we need any sort of change in leadership? Not to say that he has underperformed or he has not done his role, but that he has done his job long enough. There should be another person, whether from the NLM or somewhere else. Ebiseera ebisinga bw'ozaala omwana ate tosobola kugamba nti omwana ono njagala myaka 10 abenga agaggawadde wabula enteekateeka ziba za Katonda oba tozirina. Then President Museveni okuwummula okukulembera eggwanga Uganda akaseera kako be kanatuuka nga Katonda ekyamuweebwa kyakimaliriza kuba obukulembeze buva eri Katonda muze yajja wummula era eggwanga likwatibwa omuntu omulala. Ekyokubiri mu kyo kiri kye mbadde gamba nti okuwuddisa Bannayuganda waliwo abamu besagala kwogerako nnyo bayita pulezidenti b'eggwanga Uganda ne babaawa so okuwuddisa Bannayuganda wabula sigambye nti opposition ewuddisa Bannayuganda bonna mulimu abantu abajja nga bo omulamu baguvuddeko but opposition side endala nungi ekyekinga gavumenti kulaba nga ebiganyi bikolebwako so balina ekirungi kyabwe n'ekibi naye ffe nga ffe abawagira gavumenti omulamu gwe tulina okukola akasanga Bannayuganda tubateekateeka mu nteekateeka ennungi ne gavumenti yaabwe gye balonda ebatwala mu maaso time wenejja bannaffe ne bajja nabo ne batukwatamu nga akaseera katuuse tujja kulaba nga naffe kyaffe tukikoze bakola ekyabwe. Katuletemu omukulu ono abagenda okikwatanga mwena mu mazzi. Good morning, sir. Please say hello to our people and tell us how's the NUP, how's the youth wing? Mutambula mutya kyekigenda mu maaso ngate tubalaba. Fellow Ugandans watching in, I want to greet you this morning. My name is Murgemani, reason in Songa, a Ugandan like you, seeking for change, as I believe you're also seeking for change. Okusookera ddala nja kutereeza mu muganda wange Katini. Agambye bakoze omulimu munene okulabika nga gavumenti ewangula akalulu. Sort of. Naye muganda wange nno ebintu tobiraba bulungi. Temulina kye mwakola ku kubeerawo kwa Museveni. We are in a militarized government. Amaanyi gammwe we a waste of nothing. Okitegeera muganda wange. Bino ebintu byakolebwa magye Museveni ne banne ne bakwata amagye ne bagenda ku polling stations ne ba staffing obululu mu ballot boxes.
so kyannaku nnyo okubanga osobola okudda wano ng'abantu batulaba ate n'ogamba mulina kye mwakola mpozi nga wali part of the team that went around ballot staffing. Mpozi nga wali part of the team that went around arresting Ugandans abatalina musango. Kyannaku nnyo nti ate musobola n'okuvaayo ne mwewana ne mulujjudde. Fa abayamba gavumenti okubanga esigala mu buyinza. Gavumenti ya Museveni okusigala mu buyinza yatta abantu mu kalulu akawedde. Okusigala mu buyinza yatulemesa okola campaign mu ngeri entuufu. Okusigala mu buyinza baatusiba. Okusigala mu buyinza bakola buli kintu kikyamu kyonna omukulembeze omubi. Munansonyiwa n'okuyita Museveni omukulembeze because he is not. He is a ruler. Omufuzi omubi yenna kye yandikoze. Buli ya Museveni ki kyatakoze ggwanga lino. From the human right disrespect and violation, buli kimu akikoze, to the corruption, to the tribalism, byonna bikoze. Banange bannayuganda munansonyiwa okubanga ntandise bwentyo naye ensonga zino oluusi naffe tuzitunuulira ne tunyiiga. Because there is a reality. Fena tukimanyi, we have seen what happened in the election, and somebody has the audacity of coming out and bragging about how they helped the government keep in power. There is no moral decorum in that. Murgemani, you see, it's every government's role to do whatever they can to stay in power. Now, that is not to say I justify the shady practices that are usually Don't run away from your statement. No, I'm not running away. I'm not running away. Even if it were you, Murgemani, yes. Even if it were NUP that was in power today, you would do anything rightly possible. I'm not saying. My brother. I'm not saying. Just wait a bit. I want to be clear on this. I'm not saying. NUP, if Robert Kyagulanyi Ssentamu, the legitimate president of Uganda, ever wakes up and does what Museveni has done to this country, I'll be on the forefront to fight him. You as an individual? I don't fight Museveni because of Kyagulanyi. This is where we get it wrong. I fight him on policies. I fight him on points. I have grounds I fight Museveni on. Not because Robert Kyagulanyi came out and decided to fight him. That is the difference between our generation, that is the difference between youths in the National Unity Platform and the youths in the other government. For them, theirs is Museveni. Theirs is NRM. Ours is policy. Just one point. Yes. Just one point. Yes. Well, for starters, I don't remember very many policies that the NUP youths have brought on table. But secondly, I have also seen people ask Kyagulanyi questions and the youth from the NUP will attack. Not on principle now. Again, now, because that is what you said, that you guys fight on 7 on principle. That even when people have asked Kyagulanyi questions, some that have been legitimate, some might have been attacks. Like questions. Some might have been attacked. I don't want to point them out here. But it has happened, and you have seen it, and there has been attacks. But I don't want us to belittle the discussion to all of that. But I want us to focus on the discussion of the day. Let me answer that a little quick. The Musevenis, when they were in the bush, have said this several times. They have said it themselves. They used to put on the uniforms of the army, then go attack people, so that they say the government is beating up its own people. What is different from that? We have people who act NUP, dress NUP, but they're actually government people. They'll come out, vulgarize their language, abuse each and everyone, just to let the population term us as disrespectful people. But I've always told you people, one of the core values of NUP is discipline. We are very disciplined. Fete tuvuma. These are people planted in us. But government, so tekyewuunyisa nnyo ez'empisa si zaffe zaabali mwami Museveni amanyi okuva okujjayo amanyi okujja ku TV n'awemula. Muli mutya mu NUP ne youth wing for the NUP? We're doing everything How are you possible. doing now? And what are you doing? We are doing everything possible. Twakava National Unity Youth Convention, it was a success. We had youths from all over Uganda talking development, talking change. It was a good step in the right direction. It was encouraging to see how youths from several parts of Uganda, or regions of Uganda, including the least expected ones like Karamoja, coming up for change.
omuliro oguli e Karamoja ate kati gwaka n'okusinga oguli e Kampala, because now they are eager, they want to see change come up. What are we doing? We're teaching. Tugezaako okubangula abavubuka bonna cause muganda wange byonna byayogedde. I've been currently following up on Audrey Kurabogo and abatuwazize and what he's saying about trade and how we can better. But guess what? These are not going to be implemented. That is the truth, the bitter one. They are not going to be implemented. Why? You have Audrey Kurabogo on one side, you have the drunk general on another side. You give Audrey Kurabogo a push, somebody else is going to think you're fighting the drunk general. Wisdom. You both are welcome to the show. I wanted to ask you, you said when you're doing your introduction that you advise government or you try to talk to people and try to find solutions on why some of the government programs are not working. And I wanted to ask you this, on the failure of programs, the ones that you mentioned, YLP, the web, all of those youth livelihood programs and stuff. What is it that you found out that was the reason why most of these programs have failed? Neyanza. Soko okutereza muganda wange katono nnyo. Omanyi ebintu bino abantu tubiraba bulala. Naye bo njagala muganda wange alabika bw'abeera awo n'atunuulira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda abiraba ye mu ngeri ndala. Simanyi oba followinga mukama we, omanyi olina followinga bakama abo obategere bulungi n'eyisa gye beeyisaamu naawe omanyi ky'olina okukola. Osobola okuba gwe ng'olina ky'oyagala okukyusa nga ggwe omuntu ne banno abalala naye nga bakama bo bakutwala mu bukulembeze bwammwe bo tebaagala kukyusa gwe ky'oyagala kukyusa. Era ky'ova olaba ojja kukola nnyo naye nga toli ku nteekateeka za bakama bo. Ky'ova olaba empologoma ebbiri zijja zikola ki ne zirwana. Ontegedde? Then bwe muba mulwanagana gwe nga gwe tomanyi kigenda mu maaso eri. Wabula bakama bo basobola okuba nga bamanyi ekigenda mu maaso. Y'ensonga lwaki ogambye nti gavumenti yajja teyawangula bukulembeze yakozesa biki na biki. No, njala nkubuulire mu NUP simanyi oba gobiraba otya naye singa obadde ofuna omukisa ndowooza okusobola otulako ne bakama bo n'owulira ku nteekateeka zaabwe ez'omunda nga si mweze mumanyi alo mumanyi bino byakungulu then n'owulira ku nteekateeka yaabwe kankubuulire ekintu kimu njala okijja ku nze njagala nnyo abavubuka ate naddala nga mmwe kubanga eno eggwanga tutabeera tutagenda mu maaso. Bajjajjaffe bakola ki? Bakuze. Tulina okusigaza eggwanga lyaffe nga litambula bulungi. Naye bakama abo njagala nnyo ofolowinga enteekateeka zaabwe ne boogera. Njagala nkubuulire singa lakuba kati tekijja soboka kuba agenda yammwe teri ku sisitimu ntuufu kwagala kujja kukulembera ggwanga Uganda mulina agenda endala. Naye singa soboka ne mukwatamu ku buyinza ennaku nga 2 oba 3 oba omwezi wanditegedde nti ate ebyaddala eno pate yaffe ate eyo ndala. Bino bya pulezidenti byogerako yajja na muntu simanyi biki bino. Okimanyi byonna obyogedde naye. Obukulembeze. Uliriza. Okimanyi byonna obyogedde naye. Ulira my brother. Omaliriza bino byotarinze down nga tolina point gy'ogyeyo. Wemba nina omuntu gwe nnoonya muganda wange. Let him make his point, then you can rebut. No, he's going to respond. No, yagaladdemu ne kino. Uliriza. Njagala nnyo otunuulire amakaago simanyi oba oli mufumbo. Naye mu maka obeeramu gwe n'omwana wo ne mukyala wo ne gakutabukako. NUP ze mmanyi naweza myaka 7 ku ground nga mukola ekibiina kyakiri mu buyinza mu opposition side. Olwaleero kubiriyo nga tuli open nga tulimbye eggwanga osuubira nti nno mbokyekingamu booti kiyinza okubeerawo mwizo emyaka 10 mu maaso wamuli olwaleero n'emyaka 10 mu maaso munaaba okuba mutoki n'omanya emuyinza obeera awo tuveeyo. Wemba nnoonya omuntu ow'okuggyako hadith eya NUP
sisobola jijja kuwa NRM. He can't lecture me about NUP. Adithi is a teaching. That's why they say to be a leader you have to have a wide range of knowledge and wisdom to be in position to articulate issues on point or as quick as possible. Kati muganda wange wemba nonyo omuntu w'okujjako hadithi ya NUP sisobola tegijjako gwe. Mungeri nyangu tosobola kunjigiriza NUP. Ojijjawa. Ate ekirala. Fellow Ugandans, let's not be deceived. Bino si bya NUP byetulimu. Mulimu byaki. This is about our country. No single political party is going to deliver us as a country. But we're using NUP as our political vehicle because we must use it as a mobilization tool for us to be in position to reach out to people there down. Maybe no sibya NUP, but na Uganda banji eyo wansi abagala enkyukakyuka bagamba yes kituufu Robert Kyagulanyi president wange naye si wa NUP. Amazima nga ne NRM gye bali, we have many of them. Muli ajja kukubira akugambe kati kino ba planning awe bati ne we bati nenga si wa NUP. Kitegeeza ki fenge ggwanga tugenda tutuka ku point ekkiriziganya nti bino si bya bibiina bya bufuzi. Tulina okujja together as a country and make it come together. Let's not belittle the people's struggle to a political party. That said, I want to put out that whatever he was saying about our party is not true. One, we are an organized party that has given them headache just in 5 years. We were here, we came on the stock in around 2018. That is when we started out as the People Power Movement. With the People Power Movement, we came on building and building. And just 5 years, we have been in position, one, to win an election. Secondly, to awaken a generation. Thirdly, to make sure that Museveni feels insecure even with his own people. So muganda wange bwe buli we munaakeeranga ku makya ne mulowooza nti bino bye tulimu bya Kyagulanyi kuzimba munedda bino bya bannayuganda. Kyagulanyi ne bwakeera ku makya n'abajoyininga ffe bannayuganda abali of course nkimanyi tasobola kukeera ku makya n'abajoyininga ategera nnyo okusinga kaawo. Ffe bannayuganda abategeera okiriza nti mumu mulimu abatujoyinize ate muli. I've said this several times. I've said this. MP level. Okiriza nti mulimu abajoyinize n'alemu ate wali. Lindako okiriza. Kankudemu. Ngesti akabuuza watononyo. Yes, I've said this on several talk shows. Struggle gye tulimu si yaba MPs. Struggle gye tulimu yaba na Uganda. Kankusomeseyo bali. Abawagizi ba NUP abatuufu be bano wamanga. Be bana Uganda abata holding a office yona yona. We know them. Be bana Uganda abata holding a office yona. Njagala ndageyo MP yona yali adukide ku motoka ya Kyagulanyi. Katigo. Ndagayo MP yona yali avuddeyo nakola ebintu nga ebirina okolebwa. Parliament twagigenda kulindeko kitegeeza ati no you need platform teriwo obera ngo okanya parliament yo gye walona ati abaka bonna boyina mu aba NUP abali mu parliament bayina variation ku ggwanga lyawe ebagattako ku kibiina kyabwe nawe tebakugasa kitegeeza ate teriwo eyayigiriza aba NRM akagambo value addition teyabagamba kikategeeza kituufu kati kakuyigirize muganda wange. I want you to take it. Mbadde njagala mbadde njagala otangaze bulungi. Yes. Otukakasi nga bw'okyogedde. Kati gwe bung'amba nti ba NUP ba MP bonna ba NUP tebalina makulu eri eggwanga eri party ya NUP mu parliament balina kye bakolayo. Mmwe abantu muyina amakulu kitegeeza party teriyo. I want you to quote me right. I want you to get me right. Mwalonda baki. I want you to get me right. When I was saying the rightful supporters, it doesn't mean kankozesa oluganda wengamba nti abawagizi ba NUP abatuufu be bantu ba wansi tekitegeeza nti ba MP tebalina makulu. Abo ogambye olero bya MP atukira ku motoka ya Kyagulanyi olero MP atukiza bya bamulondera wa tekitegeeza nti komawo olero MP abira mpalo binayogera ku njagala ndemiteriyo njagala omanye bino ebintu nti gwe obeera ng'oli mukulembeze ku level yo bakulonda abantu bamulonda temanyi wampulyate oli wabavubuka bakulonda gera baza baba bakulonda
olina osooka okumanya bweba bakulonda ng'oli under NUP National Unity Platform nga oli okola emirimu gyo wansi w'ekibiina olina osooka okumanya bakama wabo nti gye bali. That's number 1. Number 2, obawe ekitiibwa. Number 3, okola ebituufu ebikulondeseza ng'omuvubuka mu kibiina kyamu. Bwe tusooka tuva ku politics netumuwumuza ebbali kuba leero politics taliiwo agenda ebyobufuzi byammwe bigenda kukomawo 2025 awo nga mugwa mukaaga eyo. Olwaleero ffe nga Yellow Power Movement abavubuka abavaayo ku lw'omuntu wa wansi ate nga tuwagira gavumenti eri mu buyinza tetuli ku paati ya byabufuzi yonna olwaleero. Otegeera ndowooza then I think we are on a wrong show. What are you doing? We are on the wrong show because kaseera okulabanga tukira ku ground tulabe abalonda eggwanga lino omuntu wa wansi bano gwe bagamba gwe balwanirira nga tebalina kye bamugattako gwe bagamba nti nno tulwana nnyo tukuba nnyo enduulu naye tebalina kye bamugattako olw'ensonga nti tulina ennamba esembayo okuba ennene mu council za wano ba 60% ndowooza ku 50% ba NUPs opposition side. Naye olwaleero ebintu ebisinga byonna ezo programs zitowezebadde mmenya bonna balina ziteeka ku ground zikole ba councillors kubanga level gye baliko abantu gye balina otuuse balina okujja osomesa abantu netuuse ku level nti ebintu tebikyakola. Lwaki tebikola? President abita ne bijja ku ground naye bano opposition side bo enteekateeka yaabwe eriwo eri nti tebasobola kujja kusomesa muntu wa wansi nti waliyo ssente zino zawa Europe z'abavubuka mwekole mu group muzijjeyo mwongere muteeke mu business zammwe programu zammwe enteekateeka yammwe ekule obeere ne ssente zammwe nga mukola emirimu gyammwe gya wansi. Olw'ensonga nti banajja ne basomesa abantu bano gavumenti erina kyetaddewo esobola obbagasa mu 2026 beneetuuka tebajja kufuna ebagenda limba abantu. But you're the same person who told us from the beginning that most of the programs that you have done yes. Lwaki nkyogedde bwe ntyo ffe bwe twavaayo ensonga lwaki twavaayo tugamba ekirwadde kiri wano opposition bonna aba opposition tebaagala muntu wa wansi aveeyo olw'ensonga nti baagala kulaba nga buli kijja gavumenti kyeteeka bakiteekerawo omuziziko kigadde batuukako. So in other words, it's the opposition that is the reason why those programs are failed. Ffe ne tuvaayo tusomese abantu ono programs ezo kyova olaba olwaleero nkugambye avunaanyizibwa ku nteekateeka y'ebyenkulaakulana tumusudde tumuleeta ku ground wansi tulabe abantu bano lwaki ebintu tebitambula bulungi era enteekateeka olwaleero eriwo bwewetegereza ennyo nkubuulira mazima era kino tunamukama nga kyatuwadde obulamu 2026 olingamba nti Gana Kasaga wangamba amazima akalulu akajja nkubuulira 80% NRM eddawo. We're going to go in for a very short commercial break. We're going for a short break. I think my brother is on the wrong show. No. My brother said he's not here to discuss politics. And he ends up blaming the opposition for the failure of government programs. Let's just go for a short commercial break. I think there's just a few things we need to streamline. But that's, again, the process. That is where you come in, both of you. Because if something is not going great, you as the young generation, what is it that you're doing? What is the difference that you're making to make sure that there's a better projection? But let's go for a very short commercial break. We'll be right back. In the second hour, we're going to focus on the internal political party confusion as it is and see as we're offering the fresh perspectives from the different positions. How is it that we can contribute effectively to make sure that we move better and in the future? The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories?
Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that commercial break, ladies and gentlemen. I welcome you to, again, the Mighty Drive. My name is Roger Stoyawa, and together with Mr. Kasaga and Mr. Murgemani, we are trying to sort of understand what is it that the youth can contribute in all of this political system that we have. And in the first hour, I think we are mostly into the blame game. Let's not do that in this one. Let's try to find some sort of solutions. I will begin with you, Murgemani. Now, looking at how the FDC stands today, and of course that should worry you because it's your fellow opposition party, what is happening. It could happen to yours next. How do you think youths, Mwenga Abavubuka, you can bring clarity and some foresight and unity within those parties to avoid the confusion and cracks that are happening in them? It is disheartening. It is not celebratable. Whatever is happening in our sister party, the FDC, it breaks. Kubanga, a party that
at one time gained confidence, that Ugandans had in confidence, has been watered down to that. However, we would say we're not happy as the NUP because we are on the same front. If one soldier is put down, that means we are losing a force towards it. What can the youth do? This arrays, the disagreements do happen. But first and foremost, we need to understand what has led to this. One, I think there is what I would categorize the issue of the FDC into 4 to 5 points. One, there is power anger. There is a group. Yes, in the FDC, there is power anger in the party. There is a group that feels like, we should be the ones taking lead in the party. There is a group that also believes, it should be us. The second point, there factionism. Within the party, you people are not on the same cause. So you find we have a Besige faction and we also have the Nandala Mafabi and the Power faction. Now things are not moving in the same direction. Then we also have difference in ideology and way of work. The way Power believes that things should be done is not the same way Besige believes things should be done. So once you have an ideology difference or think difference, but also there is the leadership question. Who is in charge of the party? In charge of the party. So that also comes around as a confusion in the party, which needs to be solved. Well, it comes back to us as youths to understand that there is no political party, I've said, that has the ability to take Museveni away. I say it again and again until we realize it. Teri political party na teri chibina chabi abafuzi chirina manyi chirina busobozi bujjako Museveni. Chovola baferawo tulina people power movement. Because we have very many people that subscribe to the People Power movement but are not part of the NUP. However, we say we need the NUP as the political vehicle. So how are you using the youth movement, the People Power youth movement? Mobilization. And how does it, what I want to understand is, yes, how does it contribute to the party's foundation and principles to make sure that what it said it will do, because those are some of the issues that we're facing right now. Do you know the most checked party in Uganda? No, I don't. It is the NUP. Guess who are checking Who it? checks? Who checks? The youths of the NUP. Tell us how. We have used social media to question every leader of ours. One, on principles we agree on. Secondly, on the words they said. Thirdly, on the promises they made. That is us. We have checked right from the president. Recently, I put out a tweet. Of course, it needed wisdom for anybody to articulate it, telling people why they should hate Bobi Wine. Why? We are trying to check him up. He's a leader. Bobi Wine told us he doesn't want yes men. We don't want to be yes men. Like my brother, whatever Museveni says, yes, yes. No, we are not yes men. We are the checkers of the party. We as leaders of the youths in the National Unity Platform, we have trained them to articulate issues before they put in personal sentiment. How are the youth organizations contributing to the party? One, mobilization. We have won several youths. Secondly, we use it as a ground for training youth about the party ideology, what the party believes in, the party core values. So you're instilling the party system or the party beliefs in the youth. Because we believe this is where we're going to pick leaders from.
We're not going to have David Louis Lubongo as the Secretary General of the NUP for years and years. So we are trying to build up leaders and charge them to take up positions. Okay. Mkuru Kasaga, Yes, sir. what strategies do you think you as youths in these parties and all of that, what strategies do you think as young leaders you need to employ to make sure that you, in all you do and in all that your mother party does, it mainstreams transparency and accountability in the party politics, internal party? Olwaleero bwetutunuulira ebintu ebigenda maaso mu ggwanga bikaabya amaziga wakati mu bantu abalowooza nti bo balwanirira eggwanga Uganda ne bannayuganda naye nga beerwanirira nga bo abantu. Nga walina obaawo ttiimu esobola okakasa nti esobola okuvaayo erwanirire ku bantu. Kyova olaba nti ffe nga Yellow Power tetulwanira buyinza. Otegeera? Wabula tulina bye tuli mu kuyaayaanira okulaba nga abavubuka bannaffe n'abato abajja tubeera mu ggwanga ettuufu oba eddonde eryeyagaza nga buli muntu talikaabiramu. Wakati olwaleero ebingi byaffe bivayo opposition side kuba twebaza Katonda nti omukulu kyayogera nti bino ebyobufuzi bino paati ez'ebyobufuzi zino kiseera kajja tuuka nga zonna tutuula ku mmeeza emu tutwala eggwanga mu maaso kigenda kikolwa. Era tuyina we tutuuse muzeeyi alina waatuuse okulaba nga political wings zino ezibadde zimalako emirembe okulaba nga eggwanga ligenda litagala litereera. Kati gurupu emetro ekyatubonyabonya eya NUP ni nayo kati egende evaamu etereera tugenda tugitereeza. Kyobola omuganda nga agambye ekintu kimu bo kati ba people power ki youth wing kati ba NUP agivuddeko naye kati kankusomese wagivuddeko. No. Let him not mislead. Not on that cause is not on that point. Let him not mislead. Oyino soka nomanya bino kati kankuyigirizeko kati ninyo kyovola nakugambye tosobola kumpa hadithi ku nsonga za NUP. Olina kwebuuzaako tosobola kera kumakya n'oŋŋamba ate weŋŋamba ndi wa people power ate siri wa NUP. Ati kubijjawo ogambye nti muli mu kucekinga bakulembeze okulaba nga buli omu mulaba kyeyalina okukola takikoze oba akikoze obuwiiki kirungi naye oba kyekingira mu saakyo sigala ng'oli mu kibiina oba osigala oli mu people power. Musajja yabeewo n'agamba kati NUP ye paati mutambulira era muyina okuba nga mutambulira mu kibiina ekyo. Bw'osuubidde gw'olina ky'osobola okucekinga bw'osuubidde olina ky'osobola okucekinga Kyagulanyi gwe n'okimusomesa n'akiteekesa mu nkola. So olina okuba ng'osooka n'osoma bakama bo bonooba onoomuvinga ne politics wa Uganda n'otuuka gy'ogenda ng'olina just for clarity's sake. You have highlighted and I just picked interest in what you just told him that he cannot check or change what Kyagulanyi says. I would think that the whole idea of you as a youth movement is to make sure that there's clarity and direction about things and that you can talk about them to change some course. Is that the case? So if you as a youth wing, because if you don't believe they can do it, means even you can't check your own president if he does something that they you have don't already believe in. failed. How then do you think that you will check, make sure that your party, mother party leadership is accountable and transparent if you cannot change or check what decisions the president makes? Anti olina okuba namene emituwa mu manga. Ekisooka olina omumanya nti mukama wo waali kugambye Yellow Power eri under NRM. Ekyo tuba nga kitukitegedde. Tosobola kucekinga muntu nga oleeta omugendo oguvudde ku kibiina era gy'alaba nga naawe olinga ki emwanyi ekyamye. No, toina kuva kumugendo kuva. You don't have to divert. What I mean is, if the president is doing something, and you as individuals you don't believe in it, and you are rightfully so, if he is pushing his own agenda, how can you ensure accountability and transparency in the mother party? Omukulembeze bombeera nga mumucekinga oba nga mwagala ebintu bikyuka bigende mu nkola mulina okubaawo n'enteekateeka ennamu gye mulina okukozesa nga mugiteeka ku tebo maaso ku maaso naye alaba nga ekola ki negenda mu maaso
naye tojja giteeka ku Twitter n'ogamba nti genda kukola nnyo kola ki. Ate ekyokubiri olina okuba ng'osobola okuba ng'olina ba elders mu kibiina ekyo ng'obakkirizaamu n'oba ng'oli mu kucekinga bano abakulembeze bo nga bagamba ekintu sobola kitunulira ogamba kino kibadde kitondera kituufu ne wano kigaanye naye tukwetya ng'owabulwa ofuna bulungi. Then omala okuwabulwa n'omanya nti ensobi zibaddewo naye tulina zitereeza tutya. Naye muganda ng'agambye ye nti bonga pate tebalina kibi tebavuma tebakola ki but waliwo ebintu ebibeerawo naye ng'olaba nti onokkiriza obukkiriza tojja genda mu maaso wabula olina okkiriza nti wano tukozemu ensobi naye wano tugenda kutereeza ontegedde bulungi bulamu ne mutambuza ekibiina naye gwe bwogamba tuli ku kituufu kyewala nagambye nti yero power tulina tutunuulidde nti enteekateeka za gavumenti ziganyuka ku ground otegedde ne tuvaayo tuzisomesa abantu tubalage webigaanidde lwaki biganye bivaayo bitya ogasa bannayuganda ofuna bulungi naye gamba tusse mu gavumenti mwennyini tujjeyo abakulungu abavunaanyizibwa kweza ensonga tole nga abantu bano bakola ki bagenda mu maaso ontegeera. Then akaseera bwe kanaatuuka nga tugenze mu biddako nga tugamba kala anavunaanyizibwa kwena ensonga ofuna bulungi. So tulina okulaba nti eggwanga obuzibu bwe tulina nti katolwaliro tuli mu nteekateeka ya byanfuna development eggwanga liri bubi tukoze tutya okusitula eggwanga lyaffe. Then nze bwensanga muganda wange n'agamba gwe Kasaga tosobola kumpabula then nze mba sobola kuwabula kati ate bw'okulembera banaakuwabula nawe kenyini watowabulwa nze gwe osobola okumpabula nempuliriza kyompabudde singa kiba kinnyongerako nange nenkuwabula obukulembeze obulungi olina okukkiriza okuwabulwa naye n'oba ng'owabula. Ekirala mu kyo twetaaga eggwanga we liri olwaleero we tuli mu kulitunuulirira waliwo ebiritawaanya nga si bya bufuzi ofuna bulungi nga ebiritawaanya byankulaakulana ya ggwanga tukoze tutya okuva mu mbeera eriwo nga tulina okukakasa nti bano bannaffe opposition bandibadde batwegattako na bwegasi tukirire wansi gavumenti ebintu ebirina tubijjeyo tuyambe abantu baffe tubasomese nga biganyulwemu then wali mu maaso bajje bagambe nti bannaye kaseera ka kyenji eggwanga leetaaga okukyusa mutulonde naye tukoze kino nakino naye muganda wange nyiza omubuuza nti nteekateeka ki gye balinanga bo abaopposition bonna ku development wano okukulaakulanya bannayuganda kulaba nga beeyamba kubanga n'oboona olwanyisa muzeeyi ng'omukulembeze mu bagamba nti Museveni kizibu kya Uganda bw'anaava mu buyinza eggwanga lijja kuba likyuse nkukakasa Museveni anaava mu buyinza ng'oli bw'otyo nga tolina gwe kyokoze kukyuka era ojja sigala ng'oli bw'otyo naye mmwe enteekateeka kimu gye muyina gye mugamba nti singa twekwata wano enteekateeka eziriwo eziyamba abantu okuva mu gavumenti ziva ne zibagasa mu 2026 tugende mu buyinza tugende mu kalulu naffe tujjemu bwe tunajja twongereze okwo then gwe abantu b'oyagala bakulonde nga gwe wa opposition obagasizza ki mu myaka gino 3 nga muli mu buyinza era mukoze ki mumusomeseza abantu mbasomesa ki kubanga enteekateeka eziriwo ziri mu gavumenti temwagala zibagase era temwagala zive nayo mugamba sente ya kibi naye sente ya kibi mufuna zaaki na opposition yonna nze gane tunuulira ebintu ebisinga fokasinga nnyo ku sente ze mufuna omusaala sente ya muwa musolo gye musasulwa omuntu bw'oba osasula miliyoni 3 I want you to be clear nze sirina muntu ansasula n'osasulwa so bw'oba osasulwa sente ya muwa musolo ng'ate ogamba sente ya kibi then let's be categorically clear in this discussion. Let's not divert it away from the point of discussion. My brother, you're trying to make it an alum away from the clear points. As I may believe in what you're saying, but at the point we are in, it does not add up. Because I'm trying to pick up points from your discussion, but njagala obeere ne center point of discussion gye tuba tuyimirirako tugambe kati tudiscussinga kino oba kino kyodiscussinga because in your discussion agenda obukova ku kintu kimu obe ku sente y'omusolo odde ku councils kwegamba ebintu byonna byonna ogenda kwemaliriza nga omuntu gwe tulina okubliminga yemmwe naye nga obitegedde Mkono Murgemani. Yes, sir. Let me ask you. Yes. You did mention earlier that in ways that you check your party. Yes. Some of it you have used the means of social media. Yes. Which I can say it's a power that has not been there before, now one that we can use.
First of all, do you think that does actually bring about the change? Yes, it does. And if it does, how do you think we can harness it? If it doesn't, how do we make it better? Other than just putting it at Twitter on making I believe it does. And it's, how do you check if it does? I believe it does. We have checked all MPs, and guess what? They are calling all MPs for a retreat. The party has called all MPs for a retreat. Why? To question them about the allegations that are being put out on the social media. Secondly, before the NUP youth convention, I wrote a letter on Twitter. It was an open letter to Robert Kyagulanyi Ssentamu about issues of the youths in the party. In response to my letter, we had the NUP convention, youth convention. So it shows you that, yes, we have the ability to do this. It shows you, yes, our leaders are mentally alert. They follow up each and everything. Because some of the issues that were raised in the letter that I put on social media, we answered in the youth convention. Programs have been laid out for the youth. Some we may say, some we might not say. We have put out a retention plan for all university leaders, because it was one of the questions I had put out to the president. We are bringing a lot of university leaders, but how are we retaining them? How are we deploying them? Now we have a retention plan for them. So yes, it does. Okay. And I wanted to also ask you, again, as a generation of young people, I think one of the resources that has been at our disposal is the internet and social media. And it's the same question I just wanted you to have. How are you utilizing that platform to make sure that what goes on in your party also can be addressed using that means? Sometimes, of course, political parties can have some internal barricades that you may not get to some person, or if you're checking someone, you can't get to the rightful person who can check them. So some of the tools that might be at your disposal are social media and the internet. How do you think you can utilize that one to make it better, to drive accountability and transparency in your party? Nsuubira oba kye nalwadde ndowooza oba ekituufu abalisobola ntunuulira bannayuganda millions 45? It's about 50 now, actually. Now, bannayuganda baba tugenda n'otambulako n'ogendako mu Northern Uganda, tubako mu Eastern, muntu wa wansi ddala twavayo okulanga tulwanirira kuba omuntu wa wansi ye mulonzi n'okugenda e Karamoja n'otunulira abantu even Buganda region wano. Nze sikiriza nnyo oba sitambulira nnyo mu programs nti tuteeke ebintu ku Twitter, ku Facebook, mpulira bitambulire okwo. No, because manyi nti ennamba ennene esinga teyina bintu bino, teyina masimu, teraba bintu bino. So ennamba ennene esinga mu Uganda wano be bantu abasembayo okubanga bangi oze kati kugereza Katwe Kinyolo wali gendawo ojasanga abantu nga 7,000 naye nga tewali n'emapesa eyo nga tebagirina obakiridde wansi oba nga tebagirina. Tekitegeeza nti nyina kukozesa Twitter, Facebook okusomesa bannayuganda. Naye wali watu bannayuganda balina eyo Twitter ne Facebook. Yes, gye bali. Kyova olaba nti nno enteekateeka ya Yellow Power Movement and NRM twava okulaba nga tukkirira ku muntu wa wansi asembayo olw'ensonga nti yeetaaga okusinkana maaso ku maaso, omusomese, omunnyonnyole programu zino bwe ziri, omulage bwe zivaayo, ate omuyambeko ofuna bulungi. Then bw'omaliriza ekyo ogenda osinkane abavunaanyizibwa ku bino ebya Twitter biki nga abakungu ng'Odrek Lwabogo wamulaba bwe yajja mu ghettos wansi ku ground omusituleyo omuleete mugambe bano bonna abantu bali mwene embeera tubasomesezza tubayiseemu enteekateeka bweti bweri twetaaga bino na bino na bino na bino biveeyo bibagase ofuna bulungi. Then ono omuntu ajja tegeera ky'oliko okusinga ng'ogambye nti Facebook n'omuteerako, Twitter n'omuteerako, n'ebigenda ku bakulembeze ab'ewaggulu, ennamba entono ennyo n'oleka bano abangi. Olw'ensonga nti tugenda mu kibiina kati nga muganda wange kyavaamu ekya People Power ennamba ennene ennyo tubale nti kale ennene gye twagala erabe ebintu ebyo tubale nti kale
katwale tugeze milioni nga 15 erabe ebintu ebyo then milioni era Jackson atikoze eki ebintu ebyo chovola banti ne mu studio ono wetuli siagala nnyo kwesa oluzungu njagala nnyo abantu bamanye bye tuli mukogerako kubanga bangi babuzabuzwa muki mu nnimi ezo era n'obutabo bumu jala tuli mukogerezeganya n'abakulu bukyusibwa bugende mu Luganda abantu basome ebintu ebyo babitegeere bamanye nti eggwanga lwe lituuse program ene badde wetu gasabweti ene tugasabweti engudo z'ejiri zikoleddwa zino ziganye binde programs zize ziganye kubanga social media telonda Sibola abantu abasinga balowooza ati no bakoledde nnyo social media abakola ku social media balonda mukama yes balonda nesibe balina okuba sibe balonze bwe tebamalira na budde kubanga sola ze kufulanagana na muntu milioni emundeke milioni 3 nga bali wansi beetaga okumanya information ate tosobola gamba nti bano tubaveeko kubanga be batono abantu abo because that builds up to abantu abo ate abo balina be ba influence ate kankubuulira abantu abo bobo begendereza nnyo abantu abo bali mu kulwanyisa nnyo okulaba nga bano abantu bawansi basigala nga bali doma obutava yes kituufu olw'ensonga nti muganda wange ono ebbaluwa gye yawandikira Robert Kyagulanyi gye yateeka ku Twitter n'egenda njagala kakase gwosuubira abantu bameka nga tuvudde mu byokwerimba omuntu awansi omulonzi yategeera ebbaluwa ekyetegeera ate yali ya mulonzi ebintu yali ulira abadde kiriya nnyo ebintu yawandiika mu bbaluwa eyo ebintu bala bye yawandiika agambye yawandiika ebbaluwa eyo nga giwandikira Kyagulanyi ng'akyekinga abuuza ku bigenda maaso muki mu bate n'abakulembeze ebalonda engeri gye beeyisaamu n'enkola yaabyo n'aga bulungi yatuuka bulungi kwani Kyagulanyi ebyo ebintu gwe kyolowooza nti nno nze bwe ntuula mu bantu ne mbagamba nti twetaaga President Museveni ominisita gundi ne minisita gundi ebintu ebali mu kukola tebitambula ku nteekateeka ya ggwanga lwaki kiriwo ekiti mba nkiguuza pulezidenti naye nga omuntu awansi ayina omanya kyenkoze eki kyenjogedde. That's my point. I agree. I agree with you, Kasaga. I do not want you to downplay the role of people who are sort of middlemen. Because for example, the letter he was writing to the party president, what the president would respond to would benefit even the people at the ground. So that is not to say that the people who are the middlemen are not doing any much because when they talk to the president, they don't talk to the people on the ground. But that's besides the point. But because you said that social media is not so much of your focus on the internet, I want you to first sort of highlight with your approach, Yokugende, Bantu, and all of that, to tell us that one or two things have changed here and there, or this and that government program has performed better, because we have talked to the people at the ground. Abantu olwaleero okuba twatandika okukola omulimu guno tuli mukola okwawansi ground era bw'otunuulira ennamba esinga olwaleero ebintu bikyuse. Ennamba esinga olwaleero bw'okkirira wansi osobola okugamba kati osobola okugereza kubanga mbadde ntambula almost Kampala yonna ne Wakiso division ku municipality nga meetinga abantu nga tubasomesa nga tuba bintu bibiri n'enteekateeka bizigenda mu maaso ofuna bulungi era ku nteekateeka zetukoze nkubuulira mazima era olina wootuuka n'ogamba nti kati ebintu biteereddemu abantu bali mu kukola programs za government. Do you see why I'm asking this thing is one because what we're trying to do is find solutions. For example, you have gone to Wakiso and this and that has changed. We want to know what has changed and how can we translate that in another region so that one does not develop and another one stays behind. Now, programs za government ezibaddewo nga YLP, web, CDNADS n'ebirala babadde abantu babifuna. Naye bwe twakkira wansi ku ground tubasomesa ne tubalaga kiki balina okukola. Ofuna bulungi. Okoze otya sakoyo CBO gikola otya ku division centers ziva zitya mwengeri gye muteba kola bizokola ng'enteekateeka zikola zitambula. Abantu ebintu bagezera bitegeera babijjeeyo. Era bikola. Bwe tukiridde wansi twabanga abeetaaga ebyalaani abeetaaga okuddayo okusoma ku bye bakoze nga bye bakola babikola nga talina mbumanyirivu bano abatunga engatto n'ebirala. Era ne batuwakasa nti baagala mashini ezikola engatto baagala ebyalaani ebintu bwe tuggyeyo omukulembeze avunaanyizibwako omukulu omugadde ayogerako Drake ajje tulabe bivuddeyo bitya ebintu biri mu nteekateeka bivaayo era tubigaba. Era essaawa yonna ngenda kubuulira tugenda kutikkira
abaana betumaze okubangula ofuna bulungi bye bakola tubagatteko bali bafune certificates tulabe bo bagenze batyo okufulumya ebintu byabwe ekongo tubituteyo tutya Rwanda bigenzeyo bitya Kenya bigenzeyo bitya ofuna bulungi so tuli mukulabanga enteekateeka eno ekola ki etambula eggwanga lyonna kuba kye tukola mu Buganda mu Kampala region tugenda kijjawo kigende Buganda region tambule eggwanga lyonna okulaba nga tukisomesa then tulabe biki ebirala ebiganye kuba tujja kuba tukuttewo bulungi abantu natukuttewo bulungi tunywezaawo nga bwe tuli mu system katokaka nga tusomesa omuddala oyo asembayo abadde tamanyi amanye abadde amanyi obiri kubanga ebintu bingi ebiri town councils ne ku magombola byebase abantu tebabifuna abalala babawadde tractors mu kyalo tebazikozesa olw'ensonga tebamanyi nzijja nti ewuwo nzijja tractor eyo ofuna bulungi ngenda nja ku division esiika ne meya njogere ku binnuma abantu tebamanyi just wano baganda bo babeerawo kugamba bikyuke n'esooka Muganda wa Kasaga anenya opposition obutakola mulimu munene kutuusa programs za government ku bantu nga we bali bakola budget ya sente zino Polish development model batekamu sente za mindset change sente ezo zaali zisaanidde kubanga zitegeeza abantu ki PDM kyeziriko sikyo kati already gwakola budget noteekawo simanyi ya bilioni meka sente ezo zirina okukola omulimu ogutakoleddwa ate omulimu ogwo gutakolebwa n'ogunenyeza opposition. I want to ask you a few questions. One, what is the feasibility of the programs you're running? It is not the first time they are being in position. Secondly, what is their sustainability? Thirdly, I want you to tell me if there is any single country in the world that has developed on handouts that you people are promoting. Yes. Now, ndakigambye dda nti kyoli mukwogerako buli ggwanga lirina enteekateeka yalyo okulaakulanya abantu baalyo. Buli ggwanga. Kati bw'onoyagala ojje ekyeyo China kijje Uganda nga temunatuuka ku level y'ekyo. Muyina osooka kutuuka kugenda ku level ntuufu. Muyina okulaakulanyiza eggwanga eryammwe. Ekyokubiri mu kyo PDA emaze ebbanga kingezze ng'e gy'oli mukwogerako nti bagiwadde budget to sensitize these people ku nteekateeka yayo. I'm not talking about it's not 1 year, don't lie people. I'm not talking about PDM. I'm not even talking about PDM alone. Programs, these have been PDM eze mwaka ki gyoli mukogera PDM twadango discussing last year gwe mwaka mulamba which is okay. Now njagala nkubuuze twakamala emyaka emeka nga tumaze okuva mu kalulu wakaita wakati myaka 2 kitundu then kijjaho gwa PDM omwaka guli ogwedde mu mwakola ki PDM bwajiwa bakale budget mu mwakola kyokolo opposition mwaka wasite mukola ogwa olaba obuzibu bwe mulina nga mmwe you castigate your failures on the opposition. Opposition this and this, opposition this and this, not knowing it is your responsibility. Kati gwe nga gwe opposition gwe yino gamate buli kimu government. No. Kyo yino okwogerako naye gwe nga gwe abantu bakulonze ne bakobweyamu banga babalonzi babalonze. Let's understand the roles of the leaders we put in office. What are their roles? They're representing people in government programs. You have said it well. We have what we call the leadership or the political wing and the technical wing. What is the work of the technical wing? To advise, give direction on those technical issues. And make sure the things are put in the right... implement. So you're not going to castigate failures of one arm onto the other. But also, yes. Mr. Murgemani, I do not want us to be one-sided. Part of the people, all of this thing is government. That's why we got the government programs. And government, by the way, includes the opposition. Government includes every Ugandan. Government includes the MPs that you have in parliament. What are they doing themselves to make sure that these things are moving forward? Because when you say that everything, it is them, and of course now you're pointing at political parties, not even government itself. You're saying everything it is them, everything it is them. You, what is it that you are doing? How are you contributing to what you want to see? You're pouring dust in the eyes of people. No, I want you to tell us what is it you as the opposition are contributing. When I say you're pouring dust in the eyes of the people, I mean you're lying people. No, I'm not lying. First tell us so we can know that I'm lying. Because what is it that you're doing? When you analyze everything, how do you want me to fight when my arms are tied? How do you want me to fight when arms are tied?
Even to the least that we can do. Even to the least that we can do is to donate back to the people. The government does not allow us to donate. And we would be discussing the government if it is inexistent. Let me ask you, Murgemani. Yes. For example, some of the programs that used to be here were cooperative societies. Now, while I agree that you can't throw money at problems and expect sustainability, that's true. Some of initiatives such as those would probably go a long way. You, as the opposition, what are we doing? As in your role of advising and checking government, do you take an initiative to go ahead and tell the people that maybe this approach and that would serve better and as opposed to what has been suggested, and come on table instead of coming and saying this will never work, being pessimist, in other words, this will never work, this cannot work, this has never worked, this will never work. What is it that you bring as alternatives to say this is what we think will progress us from one stage to another? Before you bring in the alternatives and what, are my alternatives going to be taken in? Bring alternatives. We can discuss whether they will be taken or not. Bring the alternatives. They won't. Self-disqualify yourself. The reason as to why I self-disqualify myself, it is because he has been there before. It's all They won't. Nja kubayo tugamba abasajja bano kino na kino tutandikire ku bintu ebyangu. Nga tetunagenda ku byonna kwogera luzungu lungi kubuzabuza Bannayuganda tubagambye okwata Bannayuganda nga tebalina musango kikyamu. Walaba tubadivisinga ku nsonga n'omwana omutozi asobola otegeera. Neziganda. Kasatu webinajjamu oluzungu. No, these people, we advise them on simple issues. We tell them, human rights violation is bad. Nebagana okuwuliriza. Katubagambe ebirimu oluzungu babitegeere. No, si kubireka. We shall implement them when our time comes. That is why we say... That's a problem. Your time could come in 50 years from now. Shall we stay in this state until you come in 50 years? Of course, unless Ugandans come to the right sense and do what must be done, this is not going to change. Let's not lie ourselves. Whatever is being done, there is a master plan. We are just in a script that the Museveni is put down. There is a script that is running around. Yeah? Before we lie to ourselves that this and this, we should provide alternatives. No. You see, okay, I want to understand you, but I also don't want us to think since our hands are tied, we should therefore... But do you believe that our hands are tied? We should therefore... I believe there are challenges. No, do you believe that our hands are tied? First listen, there are challenges. And it has never happened in any world where you take power, you're given power. You literally have to take power. And that means constantly being on the check of another party. Now, in light of that, that is the hands being tied. No one is going to give you a red carpet. So you should expect that to begin with. So in this situation where your hands are tied, what is it you can do is what I am asking. That, for example, should it take 50 years? Are you going to sit on your back because your hands are tied until after 50 years? I believe we're not sitting on our hands. We are doing everything possible in our reach. We are advising. I actually believe we are having the leader, one of the best leaders of opposition. That is Matthias Mpunga, that this country has ever had. Okay, that's a discussion of another. Go ahead. I know you agree. You love that man so much. We can argue that one. I know you love that man so much. There is no report that has been put out in Parliament that we have not contributed to. We always have the minority report, and in our minority reports, we always give a way forward. You know what, you people are suggesting this, but this is not going to work. How about you alternate to this? So we have the office of the leader of opposition, and it is doing a very good work. And for that, the Right Honorable Matthias Mpuga, we applaud you as the NUP. We applaud you as a country. Thank you for the work you're doing to see that the country goes forth. You've really ran a good run. Mukuru Kasaga, in your internal politics as a party, as the NRM,
What challenges have you faced as youth in influencing the direction, and how do you think those issues can be addressed? They can't influence the direction. They can't. They have no ability of influencing the direction. How do you think these obstacles can be overcome? No. Mom inabilities. Let me tell you, Bana Uganda, Chenyina, Wacheneka Kasa, MBA to Inoko Gerako. Ekituufu kiri tutambulira mu ggwanga kati erimu abantu abategedde. Bana Uganda bavudde kweri level. Museveni yabamanyirako. Eyammwe gye mulowooza nti mugenda bavugira mu kigaali. Opposition bavugira abantu mu kigaali wano ne ensawo bwe zizimba bavugira abantu mu kigaali. No, bikyuseemu. Bana Uganda bagenze bategeera nti ekituufu kiri nti omuntu omutuufu alina okubakulembera. Basabye ne Katonda bongereyo n'emyaka ndowooza 5 muzeeyi abagira batwala mu maaso. Olw'ensonga nti number 1 muganda wange wano mu ggwanga Uganda bwe tuli ate tugenda kwetondera banna Uganda wano mu ggwanga bwe tuli okimanyi nti Museveni okimanyi nti buli ddakiika Museveni z'amalanga buli ddakiika 5 Museveni z'amalanga president wa Uganda tudde mabega. Njagala obeere n'empisa, beera omwana ow'empisa, beera mukaka bawulirize byenjogera nawe nakuwuliriza. There is no morality in what you're saying. There is no morality. There is no morality in what you're saying. Tosobola kubanga osobola okudda ku seti bweti. Tosobola kubanga kati n'omanyira bannayuganda n'ogamba nti baasabye Katonda abongere Museveni myaka 5. Olinga agamba nti twasabye Katonda atwongere okubonaabona atwongere obutemu. Because this is what describes your leader. This is what describes your people. Your government. Your government. You will contribute to it when he's done. Let him speak. It's his point. His points are not called for. That's his point. You can make your point. Let him make his point. Please listen. Then you can make your own because he doesn't inform you. So let him speak. Tubeere nga tutogera mu ggwanga erimu abantu abategeera kinyiza okugamba ekyo. Njagala omukakama tobeera empisa mu studio mwe. Teri muntu ategeera. Wenga gwe omuntu. Teri muntu ategeera. Oyogedde teri muntu ategeera. Teri muntu ategeera asobola kera kuwulira n'avayo nti Katonda atwongere Museveni emyaka 5. Teri muntu ategeera. Teri muntu ategeera. I want us to respect each other. I respect Can you please first listen? As long as he doesn't insult Ugandans. No, when asking us to have Museveni even a more single minute, it is an insult to Ugandans. Wait a bit. Mujama, can you please first listen? No, I listen. Listen, first listen. Yes, so listen now. First listen. Mujama, I don't want us to wake up and ask us listen. Even a single minute. Why? It is an insult. Why? Because the one we describe Museveni. What describes Museveni is corruption, it is murder, it is human rights violation, it is poverty. So for you to say that you want us to have Museveni for more 50 years, it is not only an insult. Can you listen now? It is not only an insult to Ugandans, but it is a way of you showing Ugandans that they are foolish. Can you please listen now? Can you first listen now? First listen, please. It depends on which grounds I'm listening. We are at the country where these people have driven us to the dogs. I want us to have a constructive debate. I don't want us to shout. We can't have a constructive debate on having Museveni for 50 years. I don't want us to just shout. Not really. I don't want us to come here and just shout. Yes. It doesn't help anyone. It doesn't. There are people who are using their data now to listen to us. Yes. So let us respect them. Let us respect them. And respect each other. While you have your things, in that sense of respect, I want him to respect the several Ugandans out there. He has his opinion. And while you have your own view, The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
All right, welcome back, ladies and gentlemen. Apologies for what just happened a little bit. These things do get heated, and of course you'll understand where it comes from. Where people have different beliefs and opinions towards certain things, and sometimes it does get emotional, but that's besides the point, and we're going to do better from now on. While you are making a point, and we have quite a number of questions here, okay. I wanted you to highlight on what obstacles you as young leaders face in your internal politics, and how do you think those obstacles can be overcome? Mbadde nina kyendi mu kwogerako then tugende kwa yensonga. Mbadde njogera nti bannayuganda twafunye omukisa nti bategedde mukana akaseera ke balondeddemu emyaka gye tuyiseemu nga tuli mu kulembeza obulonde bwe tugenze nabo mu maaso nga tutunulira 2026. Bannayuganda bategedde nti politics wa Uganda bonna abalowooza nti balwanirira ddembe lya munnayuganda akyuse obukulembeze oba akyuke mu mbeera ye beerwanirira nga bo. Era yensonga lwaki olwaleero osobola okuyingira Kampala Wakiso Makindi n'osanga ekuyanja n'ekuyanja y'abantu ng'ekungaanidde ewali abantu abawagira pati ya NRM. Bategedde nti pati ya NRM eyina omulamwa gw'eyina eri bannayuganda. Abantu balonda ne balonda opposition basuubiza bingi naye ebyaddala kati obabuuza ne kye basuubiza ekimu teri kikola ki teri kigenda mu maaso. Ebigambo byabwe babirya kyobalaba nti NRM ekyayina amaanyi mangi n'okulaba nga 2026 tubeera mu buyinza mu kulaba nga eggwanga lyongera ogenda mu maaso. Kyobalaba nti bintu bino tugenda tubyogerako nga tetuli ku side ino ya pate nga tuli ku nsonga ya muntu wa wansi. Njagala tugaane okubuzabuza bannayuganda kuba omuntu ali mu kulwanirira bannayuganda si ye muntu alwanirira neyeekalakasa wali abantu ne bakye bipiira wali onakwata ekinyana ku omusirikale ayina emmundu omuntu n'agamba nti kati ngenda kwokya Kampala gwe nga gwe muli kala wagira eggwanga oyagala kyusa ggwanga oba olowooza ki gavumenti eri mu buyinza ereke abantu bokye Kampala bokye bipiira enguudo zife oba bakuba abasirikale bayina emmundu ye omuntu w'okuba ejjinja osubidde ng'ayina emmundu ogenda suubira ki. So njagala bannayuganda bino tuze tuyibasomesa bamanye beebereremu nti omwana wange omwana wo omwana wa muganda wange bwakwata ebyo n'abikola bano abantu abalowooza nti nno bagakyusa buyinza mu mbeera yonna si be basafalinga family ezo zezisafalinga ate babeera bulungi bakaseera bekatuuka abaana babeera ku nnyonyi mwabaffe ne babeera wano nga babonaabona. That's why bannayuganda balina kye bategedde nti nedda bano abantu ba Yellow Power Movement bazze kulaba nga tuva mu mbeera gye tulimu, bazze tusomesa bintu biri mu gavumenti bitugasa, bazze tusomesa gwanga lyaffe musolo gwaffe twezaguzaako tutyeno gutuyambe ekiriwo ekisobola okutugasa. So bwe tubeera nga tulimu eyo embeera nga tuwagala bannayuganda babe mu mbeera gye balimu ne tudda wano ku TV y'eggwanga ne tulowooza nti tugenda kwogera Twitter tugenda kwogera biki muganda nga agambye bamukutte emikono ate babaga nti bamukutte emikono agambye bali wansi ku ground bali mu kusomesa system ya opposition nga bwetambula yaabwe ya pate yaabwe then gwe nga tebakusibye emikono ng'osomesa ebyo tubimanyi bannayuganda badde bababikka akasubi ku maaso opposition mumukanye kubeereyo nga balowooza balwanirira nnyo naye nga beerwanirira. So olwaleero kibuuzo kyombuuziza nkijjako ffe nga abavubuka abali mu gavumenti abawagira gavumenti eri mu buyinza ekyene ekitujjeyo kulaba nga tukola omulimu guno nga Yellow Power Pressure Group kulaba nga tufuba nnyo ku bavubuka bannaffe wansi ku ground. Ebizibu bingi tusisinkanye nti bavubuka badde tebalowoozebwako ebyandadde balowoozebwako ne bijja bibagase nga tebalina bebatuusaako n'obasomesa birina okukola then tuvayo tukwateko awo tunywezeewo then challenges zetulina nazo tuzinyonyola bakamu baffe tubalage nti bwe tubadde nga tuli mu nteekateeka eno eneegaanye institute eno ebaddewo abantu badde bayiga ebyalaani byabwe ne bakola ki naye kituufu ddala omuvubuka aze goloye nga yakuyiga kyalaani oba anoonye miliyoni ya ssente nakyalaani akole ki adduke tukyekinga mutuba nti bweba nga si kyekyo kitegeeza aba ayinawo golo endala kikye tulina okukola ne gavumenti okulaba ng'omuntu atuuka ku golo ye entuufu gy'alina okukola ki ogenda nayo mu maaso. Ebyo tubikoze era tukyagenda mu maaso ensonga lwaki batwesize abakulu ne bavayo mu State House First Family nevaayo ne ba ministers tukole nabo tulabe nga twongera omulamu abantu wano wansi tubajje tutya mu mbeera gye balimu okutuuka wadde ebintu byakalulu ffe nga ffe gavumenti eri mu buyinza abavubuka bawagira gavumenti ya Museveni oba ekulemberwa President Museveni ekulemberwa bannayuganda bonna era ewagirwa bannayuganda era gye balonda ffe tutunuulidde nnyo enteekateeka z'ebyenkulaakulana mu kaseera kano ke tulimu twagala
bwe tuba tugeze mu kalulu ka 2006 nze njagala muganda wange onze ogende mu kalulu ng'omwana we waka kusomera asoma ebyokulya birina ogende olonde oba totulonze oba otulonze mukama yabamanyi n'ekikulu ffe nga gavumenti tulina okukola ekirina okukolebwa tutekese mu nkola enteekateeka z'eggwanga eggwanga litambule okimanyi bulungi muganda wange opposition yo erina kubeerawo kukuba nduulu gavumenti tekoze nenga tosobola kubuuza njagala gambe ekintu kimu tosobola kubuuza muganda wange ono nti gavumenti eri mu buyinza erina kyekozeeko emyaka gyemaze eri bannayuganda n'agamba toba gyekiri ajja kugamba tewali. Abdul Bukenya agambye Yellow Power twavaayo ku lw'omuntu wa wansi si kunya bukulembeze. Omuganda agamba nti njovu ennene wezirwanira busubi bwe bubonaabona. Yellow Power etunuulidde busubi buno obubonaabona bwe bantu ba wansi. People power abantu ba wansi mu bya bintu bingi. There's this one I wanted to ask Mkulu Murgemani. Onagamba nti the history of politics is rife with examples of idealism giving way to compromise. How can young leaders, ensure that your vision remains intact in the face of shifting political pose and pragmatic decisions? Before I answer that one, it is insulting for anybody to come out and say Ugandans are yearning for us to have President Museveni, not even for one more minute. He would have gone as soon as yesterday. Buli dakiika gye tubeera ne Museveni, what happens in our country is corruption, nepotism, tribalism, poverty, having an education system that is not contemporary to the society. Kwegamba human rights violation. Buli dakiika gye tubeera naye, these things multiply. So kibeera kya buswavu nnyo, kibeera kya nkuyita na kunyooma eri bannayuganda. Omuntu yenna alina okuba nga asobola okuvaayo n'abagaliza okubeera n'omuntu ng'oyo wadde eddakiika emu. Muganda wange agambye bwe tuba tugenda mu kalulu abakulembeze baffe abaana baabwe babeera ku nnyonyi. Yes, it is the right thing. Bwe twava mu kalulu amaka ga Honorable Kyagulanyi gasittingibwa off. Do you know what it means to the mental sanity y'abaana abato? Before you think about your government, think about the mentality of these children. That said, Museveni we yali agenda mu nsiko muhoozi wamulabayo ku nnyonyi ye ne mukyala we. At least ffe twasigaza first lady Babi Itungo yali wakati mu kyoto ng'aseesaamu. Tuleme kufuula bannayuganda basiru. Tuleme kufutuwaza bannayuganda olwa bino ebintu. Your government has done more harm than good. Murgemani. To your question, my brothers asked the history of has been a rifle to examples and how young leaders can ensure their vision remain intact. I have some few points. One, we have to set clear goals as youths. What's our purpose in politics? When we set clear goals and we teach them to each other as the youths of the country, we are going to remain vibrant in all sense of matter. Then adaptability. What technology is there? What available viable ways are there? Use them. Of which my brother is saying, what I got to be a teacher, but be a Twitter, be a social media. But we have to be adaptable if we are to remain viable in the society. And relevant. Then secondly, we should have core values that govern us as youths. You have to have principles that govern you. I've always told you, we as the National Unit Platform, we have 5 core values. Number 1, being disciplined. We are very disciplined people. Okay. Okay. Then the other point is network building. If we are to remain vibrant as youths, we need to network. That's why you will see very many youths in the National Unity Platform being thrown into different countries or given trips to different countries just to be in position to network with these people. Again, in what ways have you young activists demonstrated your ability to bridge the gap
and mediate between conflicting factions within political parties. Now that is in light of the general issues that have happened in different politics, the DP, the way it is. Then as I conclude on the first question, all of that. We have mentorship programs. We're still on the first question. We should have these mentorship programs, having leaders of valor, leaders of peace coming out to pass on information. Then we should have effective communication on the clear goals that have been set by youths. Then we should have pragmatic decision making by youths, whereby issues or decisions that are made are not only made to benefit me as a person, but also benefit the entire generation. The last question was? In what ways have you young activists demonstrated your ability to bridge the gap and mediate between conflicting factions within political parties? Of course, in light of the current stuff. What have we done, we as youths, to gap up the gap between the conflicting political factions? First and foremost, we as the NUP, we don't have internal conflicts. We don't have factions in the party. However, we haven't left it to the NUP. Conflicts are in every party. We may not have factions. We don't have. We have disarrays that are put to point. We may have disarrays, but we don't conflict. Okay. There is a difference between conflict and next time I'll point them out for you. We might have conflict and we might have disarrays, but are not conflicts. We have not left it to our party to sit down and laugh, hey, the FDC is going through this and this. No, we have reached out to different youth leaders in the FDC, advised them on what should be done and what shouldn't be done by them as the youth leaders. As we have elders conflicting, what are we doing as the youth leaders to make sure that we don't lose it out? Yes, bring back, last time we were talking to the leaders of UID and we were giving them advice of how we can take back the respect UID had even after Mao selling off the party. So we have not left it to nobody. We have taken charge of it. Okay, as you conclude, your concluding remarks. This should be said. I wanted to say this because it is on us as a country. In less than a minute. In less than a minute. It is on us as a country to make sure that we stop the Muhoozi or the MK movement before it eats up the country, because it is a disease. To you, General Muhoozi, if it is not cowardice, then put off the uniform and face us rough. Don't hide behind the uniform. Put it off and let's face off. To Ugandans out there, let's raise and defend our country before we lose it out. All right. Thank you so much. Mukolo Kasaga, Yes, sir. I want you also to talk about that as we conclude. Because again, what happens in another party could happen in yours next. So you as young activists, as young leaders, how have you demonstrated your ability to bridge gaps and mediate between conflicting factions within political parties? Ebisinga tiza obutabiddako nnyo naye kyeneetaaga okukubiriza bannayuganda. Bannayuganda bategedde system eri mu political parties enjawulo. Bategedde ebyobufuzi bya Uganda ebikola ki bwe bitambula olwaleero, bale opposition kikyeri era kyetegeeza era yo eyimiridde ku ki. Bategedde opposition nti abalwanira eddembe ly'Abannayuganda ebagamba likyuke, balwanira famire zaabwe, embuto zaabwe n'ebirala tebakyali ku lw'abantu. So balina okukakasa balwanirira gavumenti eri mu buyinza ya NRM okulaba nga eggwanga litambula bwe lirina otambula, n'okulaba nga tugasa bannayuganda bannaffe okulaba nga tutambulira wamu. Nenkubiriza bannayuganda naddala omuntu wa wansi oyo anyigirizibwe ennyo, bano abasajja nga opposition bagabana ssente ze balina okugabana ze bafuna n'ebirala. Mwenga mmwe bannayuganda ababalonda era ne mubateekamu obwesigwa kibasitulawa. So ne mbakubiriza mwegatte ku nteekateeka yaffe nga bannayero power ku lw'omuntu wa wansi okulaba nga twegasa nga bannayuganda akatono akaliwo tukakwate ate katugase, then n'ebinene ababalala bagamba nti bajja bireeta tugende mu nsi empya, abalala bo bali mu nkadde simanyi, naye kati ffe tukkirize enkadde gye tulimu twerwanire nga bannayuganda, akatono
nga Yellow Power ku lwa gavumenti ke tusobola okusomesa bannayuganda ne tukabatuusaako ne kabayamba ogenda mu maaso famire zammwe abaana ne basoma famire zifuna ebyokulya n'ebirala tutambule eggwanga lijja ttambula mu bira gye twagala tujja funa bye twetaaga. Ne mbakubiriza okulaba ng'ate buli munnayuganda waali otandikwa okulowooza ennyo ku biki ebigenda mu maaso n'omuntu gwe walonda biki bye wamutuma okukola abikoze oba nedda. Ne mbakubiriza okuddamu bwe tuba tugenda mu kalulu akaddako tugende mu kulonda akalulu akatugasa, olonde omuntu ayina value gy'oli, olonde omuntu atakunyumiza politics wabula agenda okunyumiza ebyo byagenda okukolera ng'era obirabyeko bikoleddwa. Mwekyo mukyo ne nkubiriza abazadde mwenna abalina abaana abali mu myaka gyaffe n'abato abakyakula, mbakubiriza okuyigiriza obulungi abaana bammwe, mubasomese eggwanga lyabwe, mubaagalize eggwanga lyabwe, bagane okubeera bajjemu kye bayita okusosolwa amawanga, okusosolwa madiini, tubeere nga tuli mu ggwanga eryawamu era eddonde. President Museveni nga ye pulezidenti twamulonda atukulembera, akaseera kajja tuuka ekyamwebwa kimugibweko, kimwebwa omulala n'omulala. So eggwanga jja kuba likyatambula nga bulirina okutambula. Ne mbakubiriza musomese nnyo abaana bammwe empisa ez'omu bantu, mubasomese obuteekalakaasa obutonona bintu gavumenti byekozeewo ate nga biva mu ssente ya miwa musolo. Buli bw'obeera awo nga abantu bakupika bwe n'ogenda n'okuba amayinja omwana wo gwe basiba struggle bwe bagivaamu abagiganyulamu balala oba otaganyula mu struggle. Mbasaba tuganyule mu struggle nga nze chairman Yellow Power Movement kwetola eggwanga Uganda ku lwa NRM gye tulimu okulaba nga buli muntu wa wansi ayina kye yeekolera kyakola tukigattako value tukinoonyeza akatale tukiteeke ku mutindo wekinotuukako awo nno ebisigadde tujja bigendamu nga waliwo ekigenda mu maaso. Nze nga chairman Yellow Power sinoonya bukulembeze, noonya okulaba omuntu wa wansi gye nava era gye nkyali nga tuli mu mbeera ennungi eri eggwanga yaffe. Bano bannabyabufuzi bajja bagamba nnyo babalwanirira naye nga twali abalwanirira olw'ensonga nti buli omu ayina kyayisaawo. Gavumenti ebalwanirira eri emu yokka eya NRM eri mu buyinza era eri mu kulwana okulaba nga ekitonde ekiriwo kibagasa. Ntumire ku bonna bamemba ku executive ya Yellow Power, patron owekitiibwa Odwek Lwabogo eri Yellow Power, Mr. Frank Agonyera, cabinet yonna division zonna okwetoola eggwanga Uganda n'abakulembeze bonna okwetoola region zonna ezikola eggwanga Uganda aba Yellow Power. Batumidde nentumira famire yange maama Masaka ne mutumiddeko ne baganda bange bonna n'emikwano gyange mbagaze olunaku olulungi mweraba. Thank you. That was a long conclusion. Thank you so much, ladies and gentlemen. Sorry. Thank you, gentlemen, for sparing your time and coming and speaking to us and to Ugandans. These things we learn from each other, but we also contribute to each other's growth. True. I do not believe there's a common saying that no man is an island. So it's not a single thing that any one person can do on their own. We, at the end of the day, need concerted effort and drive. And that means also learning from each other. So thank you. Of course they can. Thank you so much for contributing to this conversation and for informing Ugandans on this particular issue. Ladies and gentlemen, thank you also for joining us, folks, from wherever you're joining us from. Thank you so much for your comments and also making it a point that you're always here to learn, I think, too, but also to add on some of the things that we might not know. So thank you. I thank the people that I've worked with. Have yourselves a very good morning. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.